203-202. Người kế tiếp phát biểu có cái email là bạch x hay là h52@gmail.com. 4 số cuối của điện thoại là 3202. Biết không? 4 số cuối là 3202. The next speaker is Tree Long, followed by Palmer. Người kế tiếp phát biểu là Trí Lâm. Before you start, I just wanted to remind you that you make sure that your time when they translated 10 minutes then have to get off. So make sure that you stop before that. Thank you. Ông thị trưởng nói rằng tôi muốn nhắc nhở là trong thời giờ của bạn với lại người công việc là 50 phút sau đó việc. On the occasion of the lunar new year, I would like to wish all you as well as your family và mong rằng sau cuộc họp này quý vị có thể rút ra ít nhiều của những ý kiến đóng góp của người dân Westminster để có thể thành lập hoặc để có thể build một cái thành phố Westminster vững mạnh hơn và tốt đẹp hơn. So I hope that after today's night meeting, you would learn from the comments of the residents here, so that you could, based on that, and build a more prosperous and better city. Tôi tên là Trí Long, tôi là cựu quân nhân của chiến tranh Iraq với hai thời của tổng thống Bush và tổng thống Obama. My name is Tree Lam. On both Iraq war under President Bush and then President Obama. Lý do mà tôi nói lý lịch của tôi tại đây là vì tôi cũng đã và quý vị cũng đang làm việc với một lá cờ của Mỹ, tức là lá cờ tự do của nước Mỹ. So the reason I brought up my military background was because I served under the American flag as well as what you are doing right now, serving under the American flag. Hôm nay tôi tới đây có một ít đóng góp là cho anh Nam Nguyễn là phó thị trưởng thành phố Washington. Here tonight I have some comments that I would like to make toward Mr. Nam Quan Nguyen, our city's vice mayor. Anh đã và đang làm một cái kênh YouTube với một người tên là Nguyễn Tiến Dũng và một người tên là Ngô Kỷ. Hai người đó đã mạ lị nói xấu những người đàn bà trên kênh YouTube của họ và anh Nam Nguyễn cũng đang ở đó. You and two other people, Dung Thiên Nguyen as well as Emo, run a YouTube channel, and on your channel, while you were there, you allow them to slander and defame women. Những cái lời nói thô tục và mất dạy đó chứng tỏ là những người I'd like to remind you that you can address the council, but not other people. They are not allowed to. Order these crude and profane city women. We voted for you. You listen to the people. Please, it's a council. You are meeting. Okay, I understand. Go ahead. You said not interrupt. You said I did interrupt because of the... Please, I would like to ask for quiet so that we can address the council, please.
Please. Xin quý vị giữ im lặng để anh Trí đây có thể phát biểu trước. Tôi đề nghị ông thị trưởng phải nghe lời dịch của anh thông dịch viên trước. Sau khi đó anh mới nói được. Tại vì bây giờ tôi đang nói anh hiểu gì I propose that the mayor allow the interpreter to complete his interpretation before you make your comment or interrupting us. You understand Vietnamese, do you? Và những cái lịch sử của anh ta thì quý vị cũng đã biết, chúng tôi đã gửi thư cho tất cả những nghị viên ở đây về lý lịch của anh Nam Quang, và hy vọng là ông luật sư sẽ kiểm tra lại những cái đó có chính thức hay không, thì tôi hy vọng là quý vị sẽ coi hồ sơ của anh ta lại. And you have already known his background. I sent all of you as well as the city attorney or statement regarding his background. Anh Nam Quang là người đại diện cho thành phố Westminster nói chung và cộng đồng Việt nói riêng. Mr. Nam Quan Nguyen represent the city of Westminster and also the Vietnamese community. Tôi nghĩ ông thị trưởng nên phải xấu hổ vì có một thành viên như vậy, vì ông ta là người đại diện cho ông đi ra ngoài đường phố. I think Mr. Mayor should feel ashamed to have such a member, a council member, and a community member like that, representing the city and the community when he acts like that in public. Tại vì một thành viên của mình mà làm những việc xấu thì người chỉ huy phải có trách nhiệm. So when a member did something that's not proper, then his leader or the one in command should bear responsibility for being accountable. Còn nữa, anh Nam Quang đã để trên cái status của Facebook của anh ta đó, là những con khỉ đấu tranh cho tự do ở thành phố Westminster, có nghĩa là tôi nghĩ là những con khỉ là ám chỉ những người speaker ở đây. And Mr. Nam Quan Nguyen has on his Facebook status talked about monkeys fighting for freedom in the city of Westminster. I think he was referring to the residents who are making comment here. Còn nữa, khi mà anh ta ở Phước Lộc Thọ như ngày đi Tết thì ảnh để trên Facebook, ảnh nói là đi Tết gặp chó cắn. So he also posts on his Facebook that when he was at the Asian Garden Mall on the occasion of Tet, he was unlucky in that he ran into and was bitten by a dog. Trong cái lúc đó thì chúng tôi đã coi cái video của ảnh trên YouTube, chỉ có một cái lúc là chị em cãi lộn với một người dân tên là anh Mai, thì không hiểu là có thể là ảnh ám chỉ anh Mai là một con chó cắn ảnh. And so we looked on his YouTube. The only occasion we saw that he was at the Asian Garden Mall was when he had a ruckus with a resident named Mike. And so if he was talking about that, then he would be referring to our resident Mike as a dog. Tôi chỉ đóng góp những ý kiến của tôi cho ông thị trưởng vậy thôi, nhưng mà nếu mà ông nghĩ là những hành động của anh Nam Quang làm đúng thì tôi không còn nói với ông hết. These are my comments and input for the mayor, but if you think and believe that for Nam Quan Nguyen or act properly, then I don't have anything else to say then. Cảm ơn. Thank you. Madam City Clerk, before you proceed for the next speaker, I would like to remind each and every one of our speaker that you can address the council. And if you address the council with the evidence to back up, I have no problem with that.
please don't mention any other people and their background and talk about it, because they are not here to defend themselves, and we need to be fair about it. I did not interrupt him. I interrupt because I want to make sure that everybody quiet so that we get it. Tôi không phải là Okay, so. anh, nhưng mà tôi muốn mà If I may say something. nghe trong Hold hợp on, can I, excuse me, Councilmember, oh, sorry about that. The attorney, can you weigh in on this? Are we now going to police the First Amendment rights for the folks? Well, we cannot say we're elected officials. We need to be able to take good and bad criticism. That's what we stand up for. And I was just going to say the same thing. Since when do they, the speakers or the public, have to come up câu with nói evidence? của họ dù xấu hay tốt. You certainly don't, when you talk about people, you don't come up with evidence. And in this public forum, we have never done that. So let's not start something that is wrong. Start up something that is wrong. I disagree, and if the city attorney tells me that they can do that, I will make sure we look into this, and you're gonna see some consequences, because I can tell you that is wrong. Ý nói rằng là cái chuyện vừa rồi là rất là sai, chúng tôi sẽ So can you tell us? là This is the second time. I let it go the first sẽ cho time. phép là tôi sẽ điều But tra. today I hear it again. Now we have this new, is it rule? No, let me comment. Public criticism is expressly allowed of public officials. So we do not want to in any way interfere with that. People give the right to come and express their concerns, and that expressly includes criticism of the council and anything related to their fitness, to their duty to serve as council members. So those comments are allowed. We do not want to interfere with those. What I think the public needs to understand also though is tại vì anh trí tạ này anh quá ngu dốt, thành ra anh mới đưa ra một cái lời đề nghị như vậy. Rất tiếc là bây giờ cảm ơn nghị viên Kim Lê Hồ đã can thiệp, còn không thì mình cũng lên mình giải thích cho đồng hương biết. The city attorney, before you speak about to the public, okay, and before you correct the public, I want to make sure we correct the mayor, because when the mayor says that they have to bring evidence when they want to speak against anything that they want to talk about. Okay, that to me is wrong. You want to confirm that? there is no requirement to bring evidence. I can tell you. I'm sorry? No requirement I for said there's evidence. no requirement. All right, I want to make sure we stop saying that, because I can tell you that I will look to remove you as a city attorney, okay, of the city, if you keep letting him say that. Tôi sẽ tìm cách đủ nếu mà tiếp tục làm con thị trưởng nói những điều như vậy. Excuse me, he just said he's not correct. No, he said that the public don't need to bring evidence. Did you know, I just asked him if he replied. That's rude. She said you're gonna fire, you're gonna threaten the I am just asking him, just confirm, because he did not, excuse me, I'm not talking to you, I'm talking to the city manager. Okay, I will not fire a staff. Okay, I want to make sure, obviously, that's unacceptable, that's my fault. Bây giờ mình Okay. nhắc nhở công chúng mình không nhắc nhở thị trưởng. Please. I want to make sure that we confirm today that no longer are we going to say that the public has to bring evidence. Tôi I want to confirm that. And I chắc said chắn very rằng là clearly, không có phải they do not have to bring evidence. All right, gọi là the nhắc public, nhở công you chúng heard phải mang that? theo You don't have to bring evidence. And don't interrupt, so the person can speak. như vậy. The interruption goes both ways. We as council members have to be respectful of the public. There's many times the public has their perception, and sometimes it's correct, sometimes it's not, but we here have to respect the First Amendment rights. This is America. Khi công chúng And we have to make sure that they have tôi ngồi trên đây respect from tôi us, phải not công interrupting. chúng và And lắng then nghe. everything too is up here. We don't need to go back and forth between council members bickering over each other. We're setting a bad Chúng ta không cần example thiết phải ngồi nói
but this council các is, nghị viên và like I said trưởng before, như vậy and nè. I'm gonna say it again until you prove me wrong. It's correct, because she should not be threatened. A city official. That's unacceptable. Councilmember, wait, Councilmember, West, let me respond to this. Councilmember Mazel, I remember vividly that you told me last meeting that I understand if there is a personal attack, I need to jump in. Did you say that? I did exactly what it is today. So please, stop. There's no more of this, please, call for When Mayor, excuse me. We need to stop it, where the discussion that's happening here, we need to get back to public We need to get back to the Please call the next. But I don't have the privilege. I'm trying to say You something. can do it later, but I right now, have to say something. I earned the right to say something. please. I don't have the. Bây giờ thì coi như là gần như When the translator nói translated chuyện what gọi the là You're speaker breaking said. the ground and we're not supposed to người dialogue này nói back người and kia forth. nói When the translator translated, I didn't hear no public, no personal attack there. chính những So, nghị viên The next speaker is Nguyen Hung, đang followed vi phạm by cái điều Tom luật Lan. này. Và bây giờ ông Nguyễn Phương Hùng lên phát biểu. Don't comment. I already gave you a copy for everybody here. The lawsuit from Nam One. Tôi đã đưa cho quý vị tất cả mọi người một So last time he cái said he didn't receive it. cái I emailed twice and now I sent one. Thank you very much. đừng có mà nói là không có nhận được. Ladies and gentlemen, Happy New Year everybody. Xin chúc mừng năm mới mọi người. Tôi chỉ tên đây là Nguyễn Hùng, một tại đơn vị 4 thành phố Westminster, California, ký hai trong văn bản hôm nay cái thư này yêu cầu hai nghị viên cho ý kiến hiến và Nguyễn Nam Quang hãy từ chức trong thời gian sớm nhất. I, the undersigned, Hong Nguyen, I am a resident of District 4 of Westminster, California, 1963. I'm writing this letter Cái phần này thì có người thông báo cho nên là mọi người lắng nghe cái phần của Nguyễn Phương Hùng nói tiếng Việt. Trước khi đi vào chi tiết tôi có một vài đề nghị như sau. Thứ nhất, giữ nguyên thời gian phát biểu của cư dân là 5 phút và mỗi người. Before going into the detail, I have a few suggestions. First, keep the resident comment to 5 minutes per person. Tuy nhiên tôi không giới hạn thời gian hội nghị nếu cần phải làm phụ trợ để giải quyết những việc quan trọng thì quý vị hãy nhìn Quốc hội California hoặc liên bang, họ cũng cần phải làm việc thêm nhiều phiên họp cho những vấn đề quan trọng các bách cần phải giải quyết. Quý vị chỉ có làm việc 26 buổi, không quá 8 giờ trong một năm, 365 ngày, mỗi 2 tuần và đôi khi còn bị hủy bỏ. Nếu quý vị than phiền thời gian họp quá lâu, và tăng giờ sớm hơn là không thực tế, bởi vì đa số cư dân phải đi làm về nhà tối, ăn tối nên họp sớm hơn 5 giờ chiều là không thể đâu. Mỗi tháng chỉ có 2 lần mà quý vị không thể kéo dài phiên họp khi cần thiết. Tôi đề nghị quý vị nên từ chức nếu cảm thấy không thể làm thêm giờ để cần giải quyết vấn đề. Yeah, maybe. I can then do more time to the council meeting. If you need extra work or extra time to do more things. If you look at the California or U.S. Congress or Senate, they also need long sessions for important issues. You only work 26 sessions, no more than 4 or 5 hours in a 365-day year, every 2 weeks or so. And sometimes I get canceled too. So if you complain about the meeting time that takes too long, well, it's impractical for people if you change the starting time or the meeting time to an earlier time. Most residents of our city have to go to work, come home, have dinner, so meeting time starting our meeting time at 5 p.m. is not appropriate. There are only 2 times a month, and so if you don't think you can work a long session, then I propose that you resign from the council. Thứ ba, nghị viên không được bỏ ra ngoài trong lúc cư dân đang phát biểu. Công việc của quý vị là lắng nghe nguyện vọng của chúng tôi
Thí dụ như nghị viên Nam Quang Nguyễn lần trước bỏ ra ngoài 15 phút khi bị cư dân chỉ trích. Third, council members should not leave the chamber when our residents speak. Your job is to listen up and now find when, for example, left for 15 minutes in the last meeting when he criticized our president. Thứ tư, nghị viên nên có thái độ và tư thế đứng đắn khi cư dân phát biểu, không nên xoay ghế hay đong đưa có vẻ thờ ơ và không quan tâm khi bất cứ ai phát biểu như thị trưởng Stalin hay đã từng làm. Third, council members should have a proper attitude and posture when residents speak. You should not be swaying or rocking in your chair to appear indifferent or disinterested when people speak, like Mayor Charlie Nguyen did last night. Thị trưởng Charlie Nguyễn nên học theo cách xử sự chuyên nghiệp như người tiền nhiệm là thị trưởng Chi Tạc, thay vì đôi co với những người phát biểu và gõ búa không cần thiết. The Mayor Charlie Nguyen should learn to behave professionally, or like your predecessor, Mayor Chi Tạc, instead of arguing with the speaker and unnecessarily hammering her. Cả hai nghị viên Nguyễn, tức là Charlie Nguyễn và Nam Văn Nguyễn, nên đi học lớp dạy cách điều hành và quản lý, nhất là cần trau dồi thêm cái hành văn, vì chính người Việt Nam trẻ ở trong cộng đồng đã nói với tôi, the both of you speak broken English. Both council member Nguyen and Nguyen should take an orientation class on how to run and react how to run the city and how to react when people come in. And also you need to improve your speaking style because the young people in our community have criticized that both Nguyen speak with broken English. Now the lawyer of city. Now on to the city attorney. Luật sư thành phố không nên ngắt lời cư dân khi phát biểu. Chức vụ luật sư là cố vấn của thành phố tránh những vi phạm pháp luật. Nếu cần chỉ nên góp ý sau khi cư dân phát biểu. Đồng ý, ông được các nghị viên mới nên ông cần phải bảo vệ họ. Nhưng ông không có quyền cố vấn hay ngăn chặn chúng tôi. Nếu cần cố vấn có thể đưa chúng tôi ra tòa nếu có sự chấp phạm. Trong chương trình nghị sự của thành phố có hướng dẫn cho mọi người luật lệ khi phát biểu. Your job is to advise the city council to avoid or violate the law. You are employed by the city council and you need to protect them, but you have no other power besides advise. So you should not stop us. And if you think that we did something wrong, you can take us to court or the city agenda already set out or provide guidelines for people to address the council properly. Về thị trưởng Charlie Nguyễn, ông là người nói láo. Lần trước ông trả lời cư dân Lâm Thạch, ông không nhận được bản án của tòa về phó thị trưởng Nam Quang Nguyễn. Ngày hôm nay tôi đã làm copy cho em mỗi người và tất cả mọi người đều nhận được 2 lần email, và email đã báo cho tôi biết rằng ông đã nhận được một email ngày 14 tháng 12 năm 2022 và một trong máy điện toán cho tôi biết. Ông cũng nhận được, tại sao ông lại nói là ông không nhận được? Ông là một người công giáo, you are Catholic, nhưng ông vi phạm điều răn thứ 8 ngày 12 tháng Giêng năm 2023. Tôi đã gửi lại một lần nữa. Ông nhận được email chưa? Đừng nói láo là ông chưa nhận được, trừ khi ông không biết tiếng Anh. You speak, open your mind, open your eyes, Mayor. Listen to me. Đại diện ông bảo ai muốn biết bằng cấp của ông thì lên trường đại học Cambridge, và khi cảnh sát dừng ông là tội vi phạm như không. Police hỏi rằng bằng lái xe của ông bảo đi đây đưa đi mà lấy. I show you. Here, here's my job. You say you work and not show up? Okay. As the mayor,
Nguyen, you are a liar when you answer our resident answer last time. You said that you did not receive the court judgment regarding the vice mayor and Nam Nguyen. I sent all members of the council. I sent that email on December 14th, and it was confirmed that everyone on the council got it. So why are you lying? You are a Catholic. When you wrote the 8th amendment, I sent that again on January 12, 2023. Did you receive it? Don't lie. Don't say that you did not receive it unless you cannot read English. And I assume your degree at Long Beach State. You told people who want to find out whether you have a degree or not at Long Beach State, they could go there. Well, when police stop you for a traffic violation, are you going to tell them, and after the driver license, are you going to tell them to go to the DMV and see if you have a driver license? This is not fraud, okay? I work in not fraud. Don't rely me. This is given at fraud. This is not fraud recommendation. This is PLW. You say you don't have it, how come I have it? Okay? Show me. I am police, I ask you. Driver license, you told me go to DMV, go to get it. You talk to the kid. I have more than what you know my time you are not I want to talk to. You come back right time. I talk about you. Good job. Did you recognize it? Say, look, say no. Look, say no. You want to read it? Time's up. The next speaker is Tom Lam. I'm police. Trước hết rồi đấy, kính chào hội đồng thành phố Westminster đó. First of all, my sincere greeting to the City Council of the City of Westminster. Thế thì tôi xin cảm ơn ông Carlos và bà Kim Thị Hồ hôm nay dám nói tiếng coi như cho được sự công bằng cho người dân của chúng tôi. Second, thanks our council member Colin Manzo and Steve Leopold for bringing justice and fairness to the voice of our residents today. Tôi cũng muốn nói là tôi với ông luật sư. I would like to address our city attorney. Ông Hùng Nguyễn đã nói rồi, nhưng tôi hôm nay tôi vẫn nói tiếp là ông nên coi như là đừng bao giờ chĩa vô cái bản họng của chúng tôi. Even though Mr. Ong Nguyen has already said it, I'm going to say it again. I'm going to ask that you, the attorney, do not come in and interrupt us. Giờ đây tôi xin thưa Phó Thị trưởng Nam Quang Nguyễn. So now on to Vice Mayor Nam Quang Nguyen. Đây là bản án tòa hình sự của tòa thượng thẩm Santa Ana về việc ông bị cách ly vợ con với tội trạng mang súng không giấy phép, đột nhập gia cư bất hợp pháp và bạo hành vợ cùng hai đứa con mà ông thị trưởng xã Ly Chí Nguyễn nói là đã không nhận được, nhưng hôm nay tôi hoàn toàn phản đối. So this is the judgment from the Orange County of the Santa Ana Superior Court regarding restraining order against you with respect to your wife and children for carrying possessing a firearm without a license, and also for trespassing
harassing and violence for your wife and your 2 children. And these are documents or the judgment that Mayor Charlie Chi Nguyen claimed that he did not receive. I'm going to show that is wrong thing. Các ông thị trưởng Sở Lý Nguyễn Đăng Quang và ông Nico Công Lê, tất nhiên là Lê Công Tâm, đã vu cáo báo Người Việt và nhà báo Đỗ Dũng chủ trương xuyên tạc thành phố Westminster vì danh dự của thành phố với tư cách cư dân. Tôi yêu cầu quý vị hãy truy tố báo Người Việt về tội có khuynh hướng xuyên tạc thành phố Westminster thân yêu của chúng tôi. Xem video clip www.youtube.com. Ông Nam Quang Nguyễn. Mayor Charlie Chi Nguyen and City Council Nam Quang Nguyen and Mr. Nick Watong or Lê Công Tâm slander Người Việt Daily News and their journalists, even though for restoring the cities of Westminster. Well, for the honor of this city and as a resident, I ask that you bring a lawsuit or you prosecute the newspaper for what you claim to be slandering my lovely city of Westminster. And please watch this YouTube video at youtube.com/. Ông Nam Quang Nguyễn là một YouTube và đã dùng chức năng này để xâm phạm đời tư và tấn công cư dân ngoài công cộng ngày 20 tháng 1 2023. Ông đã cùng với Nguyễn Tiến Dũng sách nhiễu cư dân bằng video quay sau lưng hai vợ chồng của ông Mai Trương từ trong Phước Lộc Thọ ra đến ngoài đường Bolsa. Mr. Nam Quang Nguyen, you are a YouTuber and you use that platform or forum to invade the privacy and attack the resident in public. On January the 20th, 2023, you and Yoon Tin Nguyen harassed our city residents. You filmed them from their back and harassed them. This couple, Mike, True, and his wife, you follow them from the Asian Garden Mall to Bolsa and you harass them by filming them from the back. Cùng với những lời ngôn ngữ tục tiểu cũng như vu khống họ trước mặt nhiều người đang đi chơi một chợ hoa Tết tại đây. Ông có biết ông đã lạm dụng chức vụ phó thị trưởng qua công việc YouTube không phải hành nghề báo chí và là một sự vi phạm đời sống riêng tư của cư dân. Đây là một sự gia chạm quyền lợi vì ông đã lạm dụng hay lẫn lộn giữa hai cái mũ ông đang đội YouTube hay là phó thị trưởng thành phố Westminster. You use obscene language or in front of a crowd. There were a lot of people at the pet flower market there. You abuse your position as vice mayor. Are you a vice mayor or are you a YouTuber? You are not acting as a journalist when you violate the privacy of our residents. And I think there's a conflict of interest here because you are wearing 2 different hats. Are you a YouTuber or are you a Westminster City Council member? Một phó thị trưởng không thể cãi nhau hay kéo theo thành viên và một băng đảng để nhục mạ người khác ngoài công cộng. Như vậy, tôi hỏi hội đồng thành phố và luật sư cũng như tổng quản trị, cái người Phạm Nam Quang Nguyễn này có xứng đáng là phó thị trưởng của quý vị hay không? Tôi đề nghị hãy từ chức tên Nguyễn Nam Quang này. Yeah. As a vice mayor, you should not be holding profanity and bring games member with you and insult people. So
I have a question for the city council here. Is Nam Quang Nguyen worth it or deserving to be a city council member? I suggest that he should be removed. Một lần nữa, thưa quý vị, một người giống như Nam Quang Nguyễn không xứng đáng là một cái người nghị viên, chứ đừng có nói chi mà phó thị trưởng. Tôi không biết cái bà em như Phan West gì đó, không biết bà có học cái phục phái toàn niên để mà vào làm nghị viên hay không. Mới vô tuyên thệ chưa đầy 10 phút để giới thiệu cái tên Nam Quang Nguyễn này vào làm phó thị trưởng. I don't think Nam Quang Nguyen deserves to be our vice mayor. I don't know if council member Amy Fan West have gone through the orientation on how to act and how to become how to act as a city council member, because just 10 minutes after being a city council member, she vote or recommend that Nam Quang Nguyen be our vice mayor. Lời cuối, một lần nữa tôi đề nghị ông Nam Quang Nguyễn hãy từ chức đi, đừng để cho người dân bị phẫn nộ tiếp tục. Cuối cùng, tôi xin chúc quý hội đồng cũng như quý vị có mặt ngày hôm nay được nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin chào. Thank you. Once again, I ask that Nam Quang Nguyen resign from the council, and as to the entire city council, I would like to wish all of you a new year with good health and prosperity. Thank you. The next speaker is Mike Trump, followed by Robert Wilson. Đầu tiên chào tất cả mọi người. First of all, good evening, everyone. Hôm nay tôi nói tiếng Việt I'm going to address the city council in Vietnamese bởi vì tôi muốn chắc chắn là anh Nam Quang hiểu những lời tôi nói. because I want to ensure that Mr. Nam Quang Nguyen understands what I'm saying, understand everything I'm saying. Bởi vì tôi rất nghe người nói là từ trước anh Nam Quang không hiểu tôi nói gì. Because I have heard from many people saying that Mr. Nam Quang Nguyen did not understand what I was saying last time. Hôm nay quý vị có thể thấy thêm là tại sao tôi đồ quá đẹp đúng không? So you might be surprised or wondering why I'm dressing so nicely tonight. Một người mà tôi nhất đó là anh Nam Quang. The person who understands me the most would be Mr. Nam Quang Nguyen. Tôi nghĩ thế là không có vui, thế không phải chọc cười được. Cái này điều gì nữa? I don't think this is a joke. I think this is an insult. Lần trước chúng tôi lên đây, Nam Quang đã lên mạng và xưng danh là phó thị trưởng thành phố Westminster. The last time I was here, Nam Quang went on the internet and introduced himself as the vice mayor of the city of Westminster. Và cười đùa chúng tôi là phải ăn bận đầu ghét với Nam Quang. And he laughed at us. He said that we should dress or wear a suit like himself. Tôi tôn trọng điều đó. I respected that. That's why tôiบอกvới And that's why I'm wearing a suit tonight. Từ hôm nay tôi chắc chắn là anh Nam Quang sẽ không chỉ làm như tôi nói. And so I think from this time on, or from this meeting on, Mr. Nam Quang Nguyen will not have a problem understanding what I say. Tôi lên đây có một vài thứ để nói. Đầu tiên là tôi giống như mọi người ở đây đều yêu cầu anh Nam Quang từ trước càng sớm không. I am here, I have a few things to share, but the first thing I'd like to say, like many here,
I want Mr. Nam Quang Nguyen to resign as soon as possible. Thứ hai, tôi lên đây tôi cho thành phố biết và thông báo thành phố biết là Nam Quang đang tấn công mã lệnh tôi với chức vụ là phó thị trưởng thành phố Westminster. Yeah. I'm here tonight because I want to give, but I want to let the city know, and I also want to give the city notice that Nam Quang Nguyen as a vice mayor, as a city vice mayor, is attacking and defaming me. Tôi là một thương gia, I am a business person. tôi đang thưa người partner của Nam Quang. I am suing Nam Quang Nguyen's media partner. Và cái kê đang là ở appeal, bên đó appeal. And that case is on appeal, or is being appealed by their side. Tôi lên đây với tính chất xây dựng và tôi không muốn là một cái gai mắt của thành phố Westminster. But I am here, or I want to contribute, possibly. I do not want to cause problem, trouble for the city of Westminster. Là thành phố phải ra biện pháp hay là một cái gì đó để ngăn cản Nam Quang tiếp tục mà lại hủy bán gia đình chúng tôi với danh nghĩa là phó thị trưởng. I want the city to have some measure to prevent Nam Quang Nguyen from attacking and defaming my family as the vice mayor of the city. Những gì đã xảy ra tôi có thể tha thứ nếu bắt ngày từ hôm nay mà Nam Quang còn tiếp tục mà liệt chúng tôi phải để tên thành phố Westminster với là người bị cáo. I can forgive and let go what had happened, but from tonight on, if Nam Quang Nguyen continue to attack and defame us in this position as the vice mayor, then Bỏ tên thành phố như thư viện. then I would name the city of Westminster as a defendant in my lawsuit. Điều tôi muốn làm. That's something that I do not want to do. Sau đây tôi sẽ đưa những vài bằng chứng. So I have some evidence I would like to present here. Mới ngày hôm qua, Just as recent as last night, Nam Quang tuyên bố tôi là phó thị trưởng thành phố Westminster. Nam Quang announced that he's the vice mayor of the city of Westminster. Trên cái channel của him mà bạn quảng cáo bán thuốc diệt tóc. On his channel, talking hair coloring products. Và dùng tên của người ta để mà lại trò cười. And he then called out my name to defame me and to make fun of me and my name. Nặng nề nhất, anh Nam Quang gọi tôi là người bệnh tâm thần. Most seriously, Nam Quang said that I am a person with mental problems. Trước đó, ngày 20, Before that, on the 20th, tôi đã gặp Nam Quang ở ngoài Phước Lộc Thọ. I ran into Nam Quang at the Asian Garden Mall. Nam Quang đã dở trò côn đồ. Nam Quang was acting as a thug. He put để cái phone gần mặt tôi lên vậy. He put his phone up close near my face like this. Quý vị nhớ hay từng chúc tôi ở đây với tinh thần rất là mạnh mẽ. You knew that I was here 2 weeks ago with a positive attitude, Strong and strong, loud voice. and I spoke in a loud voice. Nó biết là qua. Can you share with me? You have to show you share don't laugh at it, please. But please, he laughed. You run the show, can you correct me? He laughed at me like that. You see that? He's so happy. He didn't notice that. I saw. I cannot tell you laugh at it. Be sure, okay? Be sure. When I met, what you have attacked me at the home. When he attacked me at the Asian Garden Mall, Tôi hỏi anh là YouTuber hay là phó thị trưởng? I
asked him if he were a YouTuber or Meisner. Câu trả lời của thành phố Vinh là His answer was oral communication. oral communication. Khi chỉ nghe thôi. He just whispered. Nhưng điều hèn hạ thay. But Hèn hạ. Sao? not Nhưng điều hèn hạ, xin lỗi, cái điều dơ bẩn là Nam Quang không trả lời gì cả. the nastiest or most cowardice thing that he did was that he did not respond at all. Đi về cái channel YouTube của Hiệp He then went back and went on his YouTube channel, cộng với người của em Phương gathered with the defendant in that lawsuit I mentioned. Ủy ban của Thượng Đại And so two of them became với danh nghĩa là phó thị trưởng thành phố Westminster. and when he did that, he did it as the vice mayor of the city of Westminster. Lần trước tôi đây rất là lớn tiếng mạnh mẽ. So last time I was here, I spoke in a loud voice, I was strong, Nhưng hôm nay tôi không phòng nữa. but tonight I'm not like that. Bởi vì sau khi đọc cái án lệnh của Nam Quang, Because after I read the judgment against Nam White, ví dụ như khi Nam Quang sử dụng súng bất hợp pháp, for example, he used a gun or had a gun illegally. mua súng bất hợp pháp, He bought a gun illegally. người ta chỉ hay hay Mr. G had the evidence. và dùng súng để đe dọa vợ của Hiệp. And he used a gun to threaten his wife. Thì đơn giản nghĩ rằng Nam Quang đối xử với vợ như vậy thì đối với tôi sẽ khủng khiếp hơn. So if Nam Wang can do that to his wife, treat his wife like that, then to me, or he can do what he would be able to do to me. Nothing. Tôi tin rằng những người trong nhóm của Nam Quang trước sau sẽ có tôi. I believe that Nam Wang and his group, or the people in his group, who attacked me soon later. Nên tôi bây giờ cũng phải đi với trận bạn tôi. So now I have a bodyguard to accompany me Hôm nay tại thành phố tonight. Time's up. The next speaker is Robert Burke. I like your spot. The rest of the city council, staff, Westminster PD. Chúc mừng năm mới. The Quad Tree Monument Committee is made up of honorable and respected members who put their lives on the line to fight against communism and to keep the people free. They're very respectful people. But the Quad Tree Monument Committee was wrong for the city of Westminster and should be disbanded and the project terminated. The original Vietnam War Memorial Agreement dated April 2nd, 2002 intentions prohibited adding any other sculptures to the park. I would like to add something to any motion that might be brought up tonight. There should be a permanent ban on monuments or structures being built in Freedom Park or any other public park land. The Quantum Monument Committee, a special interest group that does not represent the entire Vietnamese community, and certainly not a majority of the citizens of Westminster, wants to place their historically inaccurate Quantum Monument in Sid Goldstein's Park or Westminster Park. The city of Westminster is recognized internationally for Sid Goldstein's Park and the Vietnam War Memorial. It's a holy place. American Vietnam veterans come to pray with the South Vietnamese, to remember those who paid the ultimate price and those that still suffer today. Why would you want to destroy the ambience with this historically inaccurate Quad Tree Monument? You have heard from Sid Goldstein's daughter. Please respect Freedom Park. No more monuments. It has been suggested from you that the nonprofit pay all costs. Nonprofits
to not have a perpetual source of income. The monument, as soon as the monument is constructed, the nonprofit will fall out of compliance again, and the city will have total responsibility. Westminster Memorial Park is the permanent, no-cost solution. That's where it belongs. One would think with nearly 400 plus petition signatures opposing any city park placement, including all the public and virtual comments, opposing placement in Freedom Park, but recommending Westminster Memorial Park, the council should respect the majority of the Westminster citizens, and not some special but honorable special interest group. It was challenged that the signatures were not from Westminster residents. Not all the American Vietnam veterans and other actual participant signature signers on these petitions, these people who take part in Freedom Park events, need to live in Westminster. I personally know there are some from LA, Arizona, Nevada, San Jose, San Diego, Lieutenant Colonel Greg Mandeville, Oklahoma. Veterans are from all over, and we come to Westminster for the Vietnam War Memorial and pray with the South Vietnamese. Tasked with selecting a location, the Parks and Recreation Commission, they said no to Freedom Park or Westminster Park. It was supported by an outraged citizens, 100-1 against any park placement. I resigned from the committee, and these are reasons that the City Council should look at. I did not want my name associated with the committee skirting the democratic process, a pre-planned, agendized, historically inaccurate depiction, not open to the general public, Brown Act violations, no real code of ethics, dishonoring the American Vietnam veterans and America's contribution. There would have been no victory without American participation. Disband, dissolve, terminate. They will seek private placement. Stop all the future costs to the city. Be financially responsible. Thank you. The next speaker is Westminster Watchdog, followed by Lee Nguyen. Good evening, Carrie Raines, Westminster Watchdog. A huge shout out and congratulations to City Manager Christine Gordon, ACM Adolfo Zeta, Community Services Director Vanessa Johnson, Police Chief Darren Lene, Mayor Wynn, and everyone else who worked their butts off planning last Sunday's great pet parade. The parade was more organized and enjoyable than past parades organized by outside groups. You pulled off a friggin' miracle despite everything. Christine and Adolfo, you are the best leadership team ever. You guys rock. Item 3.5, destroying and robbing staff of a perfectly good conference room just to accommodate Mayor Wynn's ego and his whopping 4 hours per week office hours, costing taxpayers $11,000 is ludicrous. Meanwhile, offices in this chamber building sit vacant most of the time. The council meeting time ordinance, item 3.6, is not effective until the first regular meeting in March. Our 2 new council members are unwilling to put in the work required to hold their seats. Nam Quan, during your very first council meeting, you left the dais 6 times in less than 3.5 hours, and you missed 17 minutes of the meeting. On the dais, like now, you look completely bored and unable to even pay attention. Step down and let somebody actually capable and willing do your job. It is infuriating that this new gang refused Councilman Manzo's very reasonable substitute motion to reduce public comment but allow speakers to address the council on individual agenda items and or sections when they are heard, item 3.8. Instead, the gang voted to slash our speaking time by 40%. This, plus their vote to require 2 members to add agenda items, plus their vote to cut meetings down to 4 hours, clearly proves Westminster is now under the control of an authoritarian oligarchy. Just how
does that align with? Fighting for and preserving personal freedom, Amy. Look up hypocrite in the dictionary. Then look in the mirror, because you are the ultimate definition of hypocrite. Vice Mayor Wayne, you must recuse yourself and not participate in item 5.1, rescinding resolution 5103 is denouncing fake news. 5103 came about because of the plethora of lies and disinformation propagated by you on your trash media network. On Form 700, your income sources are listed as YouTube and Facebook. You clearly have a financial conflict of interest here and extreme bias. You are not a journalist, ma'am Kwan. You're just a bad actor who spreads sensationalistic bullshit propaganda to our most vulnerable Vietnamese-speaking community. And now you are doing so under color of authority. That is serious. That's bad. True journalists follow the Society of Professional Journalists Code of Ethics based on 4 key principles. Seek truth and report it. Minimize harm. Act independently and be accountable and transparent. You sure as hell don't do any of that. Item 6.1, I shudder just imagining airhead Amy, knucklehead Nan Quan, or crackpot Charlie representing our city on outside agency boards. They are literally incapable of reading or comprehending reports, formulating concise thoughts, speaking intelligently, or staying on point. Item 7.2, Nan Quan and Charlie want to disband the Cultural Arts Commission. They don't even understand or appreciate the positive effect of broadening community participation in the arts in our city. It is not formed yet because the city clerk's office, unfortunately, has done a poor job of advertising and recruiting for commission vacancies, including this one. Do not disband this commission. Instead, encourage bringing positivity to our city through the arts. Item 7.1. I opposed the QT Monument becoming a city project and committee 1.5 years ago, and I still do. It has been a total waste of city resources trying to work with this obstinate group. I attended all committee meetings and even reached out to members privately to encourage compromise and historical accuracy. My efforts were rewarded last July with a publicly disclosable email from a committee member, Quan Nguyen, that read in all caps, quote, "How dare you send me an email? I don't know you and I don't care. F-U-C-K off." And it wasn't spelled out. Unquote. Nice, huh? So, demand that this committee be disband this committee and terminate the project. This will either A, force them to pursue placement at the Memorial Park or other private property, or B, it's going to result in another monument-related lawsuit filed against our city. It's amazing that our own elected and appointed officials seem hell-bent on suing the very city they represent. Good God. And I'd like to request Nam Quan and Amy in particular, wipe the smart-ass, pardon my language, smirks off your face when the public is speaking. You show respect. Your job is to listen to us. Your job is not to interrupt us, not criticize us. You have to listen. And you leave the dais every time I don't know why. You got ADHD? I don't know. But you need to stay here and do your job. Thank you very much. Good evening, everyone. My name is Lee Wen. Because my English sucks, so I need my friend read for me in English. I have only 2 questions. Number 1, for Miss Phan West. Câu hỏi cho bà Andy. Bà vừa chân ướt chân ráo vào thành phố chưa biết gì cả. Bà biết gì về đồng chí Nam Quang mà bà vội vã để đề nghị cho đồng chí này lên chức phó thị trưởng. Dù bản thân của đồng chí này cũng không có một chút kinh nghiệm nào. Có phải vì bà ở trong cái đảng mafia Bolsa cùng với những người đó nên bà cần phải tạo thế lực vây cánh cho băng đảng của bà không? Bà không nên coi thường dân của thành phố như vậy. In English. The first question is for Mrs. Amy Phan West. You just got elected into the city council. What do you know about Mr. Nam Quan that you hurried to promote him to be the vice mayor? Or he himself doesn't have any experience as a council member? Is it true that because you are a member of the Bolsa mafia gangster, therefore you need to establish the power and secure the control of your game? Câu hỏi thứ 2 cho đồng chí Nam Quang. Người Việt Nam tị nạn ở đây hầu hết là nạn nhân của Cộng sản
và đã liều chết kẹt trốn cộng sản. Sau gần 2 năm ngồi trong thành phố Westminster, đồng chí Trí Tạ đã mở rộng vòng tay chào đón Việt Cộng sang xâm chiếm khu phố Bolsa, thủ đô tiền lạc của chúng tôi. Đồng chí Nam Quang từng công khai ca ngợi Chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam chặt lú, từng công khai ngồi ăn nhậu với cán bộ Việt Cộng ngay tại thành phố này. Bây giờ đồng chí tìm cách vào trong chính quyền của thành phố, có phải với ý định để biến cái thành phố này thành một thành phố sẽ do Việt Cộng kiểm soát hay không? The second question is for Mr. Nam Quan. The majority of Vietnamese immigrants here are victims of the communist government and risking their lives to run away from the cruel, evil, and inhuman communist rulers. After almost 20 years sitting in their city, Treetop opened arms to welcome communist Vietnam to invade Bolsa Boulevard, the main street in Little Saigon. Mr. Nam Quan has officially praised the chairman of the Vietnamese Communist Party in one of his YouTube videos. Mr. Nam Quan also participated in a party with a group of communist government officials right in the city of Westminster. Now you've got me waived to be the vice mayor. Do you have intentions for the city under the council and control of communist leaders? I think if this job is too hard for you, 3 of you need to step out. Yes. The next speaker is from Youth Media, followed by Tony Lee. Mayor, can I just, this has nothing to do with this speaker. Yes, ma'am. For everyone, if you want the extra 5 minutes, you have to have a translator. So in this case, she only spoke for 5 minutes, so that was fine. But it should be, the way the law reads is if you utilize a translator, you get your time double. So I just want to be sure that's clear. That last speaker only spoke for 5 minutes. Good evening, everyone. Well, I was preparing to speak in Cantonese because in the light of what happened in Monterey Park and Half Moon Day, well, we already have a minute of silence to honor all the victims of those events. But because of what happened, I have to go ahead and provide for you guys. So from the last meeting, I heard a resident tell you, well, I will try to be respectful calling mayor. Well, that elderly gentleman told you to go back and learn something, do your job. Do you know what the job is? Why did you three run to be in this council? You know what you're here for? You understand your duty, your responsibility? First of all, this is oral communication, okay? You think this is a time for us to trust you, to bash you? You have to put up with it? At the very beginning, I heard from a prayer, hopefully that no more people that come up here to criticize you. You think you have to put up with us? Go back and learn of your duty. Okay? Why did you run? Why did you want to be our council member? Why did you want to be a mayor? Why did you accept to be our vice mayor? You know why you're here? You know, I'm not talking, Charlie. I'm not talking. I'm speaking. I'm telling you, we, the people, the residents here, in the oral communication sessions, tell you what you think of your performance. How we want the city to be ran. How we want the city to be in the future. And you are the public servant. Get that through your thick head. Okay? You are the public servant. We, the people, the residents, are your boss.
If you want to be a teacher, go and apply to be a teacher. Don't sit there with a gravel to tell people quiet, be quiet. Learn English, okay? You don't tell people to be quiet. That's very rude. That's barbaric. Know your English. If they talk out of turn, you tell them. You don't tell people to be quiet. You don't use your gravel like a monkey in a suit. That's ridiculous. Embarrassing. And just like people tell you anything, are you proud of yourself to nominate a deadbeat guy? A guy who skipped payment to support his children, 5, 7 years old children? And he didn't even pay the money to support them. Are you proud if your sister, your daughters, marry a guy who would pull out guns to threaten their lives? Are you promoting evading tax for a guy who owed the state tax money? Are you promoting lewd conduct for a guy to go on YouTube to use profanity? Number one. Sorry, I don't offend the translator, he's certified. But he didn't translate it completely. I'm sorry for the language, but this is a fact, I have to say it. You didn't just say fuck you. You tell the people, not your enemies, not some criminal. They didn't do anything wrong. They just happen to be on the other side, your opponent. They organize an event, and you tell them, fuck their mothers, fuck your fathers, fuck all of you. That's what he said. He was 80 years old. To fuck fools. All people, and that's what he said in Vietnamese. Fuck your mother, fuck your father. Would you like me to say that to your face? And Amy, are you proud that you nominated this guy to be our vice mayor? The next speaker is 20